for Israel to continue to kill Palestinians in the way they are now. এটাকে ইরান একটা লেজিটিমেট স্ট্রাগল হিসেবে রিকগনাইজ করেই কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে। Could you please tell us what is the reason to be arrested? Marched on the streets, the police arrested more than 50 of us for blocking traffic. ইনভলভমেন্ট হবে আমেরিকান গ্রাউন্ড ফোর্স, বাট যেন অন্য কোনো কান্ট্রি জড়িত না হয়। Unrestricted support for the Israeli military, and that is not an acceptable position in this time. আমেরিকা এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ ওই রিজিয়নে পাঠিয়ে just to threat the Iran. শাহদের ইরান না, কিন্তু শাহদের ইরান 79 এর আগে কিন্তু আমেরিকা কেন্দ্রিক ছিল। So now is the moment for every single New Yorker of conscience to stand up, speak up. তো এখানে কিছুটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদেরকে জানতে হবে। There is an Israeli military that doesn't see these people as people. They see them as human animals. তো তাদের নিজেদের সার্ভাইভালের কারণে কিন্তু তাদের অ্যালাই খুঁজতে হবে রিজিয়নে, এবং ইরানের অ্যালাই কারা? To watch the numbers go up every day as more and more of them are killed. হ্যালো দর্শক, সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টাইম এক্সক্লুসিভ। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আজকে যে বিষয়গুলো তা জানাবো। প্রথমে আপনাদের আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব, আজকের বিষয়ের মধ্যে আছে ফিলিস্তিনি রকেট হামলায় ব্যাংকারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন সিনেটর চাক শুমার এবং কংগ্রেশনাল অন্য মেম্বাররা। তারা বর্তমানে ইসরায়েল রয়েছেন অবস্থা দেখার জন্য। ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভে কেন গ্রেফতার হয়েছিলেন অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানি? জোহরান মামদানি সাউথ এশিয়ান ফার্স্ট মেল যিনি অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন, এবং তিনি গত পরশুদিন অ্যারেস্ট হয়েছিলেন চাক শুমারের বাসা থেকে। আমরা আজকে তার সাথে কথা বলবো যে কেন তিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এই বিষয়টি, এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান ইসরায়েল প্রশ্নে এটাকে তিনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টি আজকে জানার চেষ্টা করব। আজকে অতিথি যারা থাকবেন তাদের মধ্যে আছেন, আমাদের সাথে যুক্ত হবেন অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানি, আমাদের সাথে যুক্ত হবেন শোয়েব আহমেদ যিনি অ্যাডজাংক্ট প্রফেসর কলম্বিয়া পেস ও সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক। Zohran Mamdani, welcome to the show, and did you hear me? Yes, I can hear you. Thank you so much for having me. Yes, thank you so much. I'm sorry to hear that you were arrested. Could you please tell us what is the reason to be arrested? So I was arrested on Friday evening at about 8 p.m. and I was arrested because I joined more than 1,000 Jewish New Yorkers who were calling for the Senator Chuck Schumer to publicly support a ceasefire in this moment. And they were calling for the end to an impending genocide. And as more than 1,000 Jewish New Yorkers came outside of Senator Schumer's home and then marched on the streets, the police arrested more than 50 of us for blocking traffic in that area. So they gave a ticket for blocking the traffic? They gave me 2 tickets for disorderly conduct. I will have to report to the court on November 1st. But this is but a small inconvenience compared to what is going on in Gaza. I mean, we have seen more than 2,200 Palestinians killed since last Saturday. More than 700 of them are children. And we have elected officials in this country openly supporting a call for genocide. And we have the White House actively opposing any calls for a ceasefire. So now is the moment for every single New Yorker of conscience to stand up, speak up, and say that Palestinian lives have the same worth as any other life in this world. They must be protected. We must do everything in our power to ensure that they are not going to be killed by an Israeli military that describes them as human animals. Yeah, so our question is, you are a politician, you are lawmakers, the American lawmakers, state lawmakers, the federal lawmakers, Congress, Senate, everyone, including the president, they are supporting Israel, blindly. They gave blind support to Israel instead of 76 years, oppression and the colonial, aggression by Israel, what the other people describe. So you are a politician as well. What do you think about the American politician? Why they are so blind about one side? I think that for many of them, they simply don't even think of Palestinians. Look at our Governor Kathy Hochul. Yeah. When she was asked by a reporter what she would say to Palestinian Americans fearful of their loved ones in Gaza, her first words were to say, I call on law-abiding Palestinians
to condemn Hamas. She couldn't even say that she empathized with New Yorkers, her own constituents, who were afraid that their family members were going to be killed. She had never even thought of that question before that reporter said it. And that is indicative of the fact that for so many politicians in this country, Palestinian life is but a statistic to watch the numbers go up every day as more and more of them are killed. And once it gets to a point that is too high, then they put their hands up and they say, this is too much, maybe we should stop. But we know that if you refuse to recognize the worth of Palestinian life, the consequences are not just in Palestine. I heard a brother before me speaking about the hate crime that occurred in Chicago, where a young Muslim boy was killed by a landlord out of anti-Palestinian hate. Yes. We have to know that when our governor refuses to recognize that dignity, when our mayor calls people who take to the streets in support of Palestine terrorists and says that these are not their streets, these words are the green light to people across this city and across this country in understanding anyone associated with Palestine as less than them. And if they are less than them, then they are not deserving of any civil rights protections. And we have to be clear about that, especially as a Muslim community that has so many politicians come to us, come to our mosques, come to our events, asking for our votes. And then in a moment when we are at the brink of genocide, so many of those politicians don't have a single word to say to our community about the worth of our own lives. It's disgusting. What about the politician you were talking about? Also, they came for fund, and the Muslim community, they raised the fund. So is there anything the Muslim community can ask them to make them accountable for in future? I think every single person that has worked with a politician in our state, now is the time to call them and tell them, I need to see you get out in public and say that every civilian life must be protected, and so we need a ceasefire now. That should not be very difficult. It should not be difficult to say that you want to protect civilians. But for some reasons, when it comes to Palestinians, people are comfortable with it. And it's our job as New Yorkers to say that if you want to talk to me about representing my community, and if you want to talk to me about how you can be helpful, the first thing I need to hear you say is that you support a ceasefire. Because we know that if the United States government calls for a ceasefire, it will be very difficult for Israel to continue to kill Palestinians in the way they are now. But because of the silence of our politicians, because of the silence of our government, it is giving the green light to the Israeli military to do whatever it is they want to do in Gaza and also in the West Bank. Yeah. So, what is your comment about the rules of our senator, who is one of your best allies and friend as well, Chuck Schumer? You know, I've worked with Senator Chuck Schumer. I've worked with him on a number of issues, including fighting for debt relief for New York City taxi drivers. Yes. The issue at the core of my politics is fighting for working class people. So I will work with whomever in order to advance that issue. And in this moment, it is clear that Senator Schumer is on the wrong side of the issue. More than 2,200 Palestinians have been killed. And Senator Schumer's response has been to fly to Israel, to have a meeting with war cabinet ministers and Netanyahu to support them at a time when they are calling for the elimination of Palestinians as a people. We have to be unafraid to call people out and ask them to publicly support a ceasefire, whether we've worked with them in the past or not. Now is the time to make it very explicit that we cannot allow for any leader, and Schumer is a leader in this state, he's a leader in this country. Every single person who has that title and that respect in this country needs to hear from every one of us that their silence is not acceptable. But with Senator Schumer, it's not just silence, it's unavowed, it's unrestricted support for the Israeli military. And that is not an acceptable position in this time. Yeah, so as you know, the Palestinian issue, especially the Gaza issue, is not about the Muslim or any other religious issue. It is issue of the humanitarian issue, because lots of women, the children, you know, they were killed by the Israeli army and attack. So the people who are
cross the line. Someone could be a Muslim, someone could be atheist, someone could be agnostic, someone could be Christian, Jew. There's a lot of Jew there supporting as well the the Palestinian issue. What is your appeal to the community, the people who think about the human rights, people who think about the humanity? My appeal is look past what you hear on so many mainstream news channels. Thankfully, you don't hear it on this one. But when you turn on so many of the national news channels in this country, all you hear is the drumbeat for war. You hear senators like Lindsey Graham calling for a religious war. You hear senators like Marco Rubio talking about the necessity of flattening Gaza, making it into a parking lot. These are the moments when we have to be clear. This is not a religious war. There are not just Palestinian Muslims. As you said, there are Palestinian Christians, many of whom are right now in their church, sheltering for safety. This is a war about whether or not Palestinians deserve to live a life worthy of dignity. That is what this is about. There is an Israeli military that doesn't see these people as people. They see them as human animals. My appeal to everyone, and it does not matter if you're Muslim, if you're Christian, whomever you are, whatever God you believe in, or God that you don't even believe in. This is a moment for people of conscience. This is a moment to ask yourself, when the Iraq war was starting, what did you wish you had said? What did you wish you had done? Because we are on the precipice of something just like that. And all those years ago, when a tragedy of 9/11 was used as the justification to kill more than 400,000 to 500,000 people across the Middle East, we cannot let another tragedy here in the killing of Israeli civilians be used as the justification to kill thousands, if not tens of thousands or hundreds of thousands to come. We have to speak up. We have to make it clear. And I beg everyone who is watching this, now is the time to have courage. Now is the time to have confidence and demand a ceasefire from every political representative you see. They do not understand the importance of this moment. You do. And it's up to you to make that phone call. It's up to you to text that politician that you know and say, I need to see you call for a ceasefire, because if you're not calling for a ceasefire, you're supporting a genocide. What about your rules to your constituent or the people who are thinking about the human disaster, to make them united and be their voice, to stand behind the the humanity, the people who are oppressed, the people who don't have the voice? My appeal to my constituents, what I have been telling them, many of whom have been mourning what happened last Saturday, is that we are in this moment where people want to weaponize your mourning. They want to use it as a pretext to kill more civilians. And those same constituents of mine have reached out to tell me that they do not want their grief to be used to destroy families in Gaza. That they know that to suffer one war crime is not to then create the basis to inflict other war crimes. And right now it's war crimes that is happening in Gaza. The Israeli military is using white phosphorus. The Israeli military has bombed hospitals, killed journalists, bombed UN shelters, has told 1.1 million people in the north of Gaza to flee within 24 hours, and has said, if you do not flee, you will be murdered. And then for the many Palestinians who heard those instructions, got in a convoy, traveled on the road, Israel then bombed those people on the way as they were fleeing. There is no way out for people in this moment. We have to speak up for them. Thank you so much, Mamdani. Zohran Mamdani, the Assemblyman. Thank you so much for your time. Hold on one second. Let me see whether any of the panelists have any question. Anybody have any question to Assemblyman Zohran Mamdani? I don't have any question. I just want to thank Mr. Zohran for standing so strong for justice and his sacrifice, personal sacrifice of being arrested. We all appreciate his stand for this justice. So Mr. Shoaib is a teacher of Columbia and adjunct professor of Columbia, Pace University and City University of New York. Thank you, Zohran. Thank you so much. We'll keep in touch with you. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Thank you. Thanks.
মিস্টার শোয়েব আহমেদ, আপনার সাথে কথা বলি একটু। প্রথমে যেহেতু এই ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমরা আজকে মুর্শিদ ভাই আপনার সাথে একটু পরে কথা বলি, এই ইস্যু আগে একটু কথা বলি। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইরান রিয়াকশন? আপনার কাছে কি মনে হয় আজকে ইরানের যে রিয়াকশন এবং ইসরায়েলের যে অবস্থান, এইসব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মনে হচ্ছে একটা মানে খুব দিনে দিনে আর উত্তেজনা বাড়ছে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? একদিকে অবশ্য একটু আগে বলা হয়েছে যে হোয়াইট হাউসের মানে আজকের সুরটা একটু নরম মনে হচ্ছে, বাট আজকে ইসরায়েল মানে ইরানকে থ্রেট করা হয়েছে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আপনার কি মনে হয়? ধন্যবাদ মিস্টার তাহের, ফার্স্ট অফ অল for inviting me in your fabulous show. And I was captivated by the speech of Mr. Zohran again, and I think the points that he made is very valid. জি, Having that so said, আপনার কি মনে হয় আজকের যে অ্যানালাইসিস, ইয়েস্টারডে, দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, আপনি তো বিইং এ টিচার এবং আপনি নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন সর্বশেষ পরিস্থিতি। আজকে ইরান যে সকালের যে স্টেটমেন্ট এবং আমেরিকান যেটা গ্রাহাম লি, যিনি সিনেটর এবং অন্যান্য যারা কথা বলেছেন, সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হয়? হ্যাঁ, দুটো টপিক যেটা আপনি তুললেন আর কি, ইরানের যে স্টেটমেন্ট, ইরান হচ্ছে ইরান যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে ইরানকে যেন টার্গেট না করা হয় নেক্সট। কারণ হচ্ছে যে আমেরিকান পলিটিশিয়ানদের, লিন্ডসে গ্রাহাম হোক, সেটা নিকি হেলি হোক, ইনফ্যাক্ট ফরেন সেক্রেটারি অ্যান্থনি ব্লিংকন হোক, যেই স্টেটমেন্ট গুলো দিচ্ছে অনেকগুলো কিন্তু ইরান কেন্দ্রিক, এবং ইসরায়েল তো আছেই, ইরান কি ফিঙ্গারিং। একটা জিনিস মাঝখানে কথা কেটে বলি যে তারা সবাই অ্যাকিউজ করছে যে ইরান ইজ দ্য কান্ট্রি ওয়ার দে আর সাপ্লাইং দ্য মানি এন্ড অল দি সাপোর্ট টু হিজবুল্লাহ এন্ড আপনার হামাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং পার্টিকুলারলি এই সারপ্রাইজ অ্যাটাকটা তারা অ্যাকিউজ করছে ইরানের টোটালি অর্কেস্ট্রেটেড, ইরান টোটালি ট্রেন করেছে, ইরানের এই প্ল্যান সেটা, এবং ইরান সব দিক থেকে সহযোগিতা করেছে। তো এখানে কিছুটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদেরকে জানতে হবে। সেটা হচ্ছে ইরানের যে কারেন্ট গভর্নমেন্ট, ইসলামিক রেভলিউশন 1979 হওয়ার পর যে ইসলামিক গভর্নমেন্ট আছে বা কারেন্ট গভর্নমেন্ট যারা আছে, তারা কিন্তু ইরানের যে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান, ইরান তো শিয়া মেজরিটি কান্ট্রি, মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো অনেকগুলো কান্ট্রি বা বাকি সবগুলো কান্ট্রি হচ্ছে সুন্নি মেজরিটি কান্ট্রি। তো ইরানের নিজের সার্ভাইভালের কারণে, এবং ইসলামিক ইরান, শাহদের ইরান না, কিন্তু শাহদের ইরান 79 এর আগে কিন্তু আমেরিকা কেন্দ্রিক ছিল। তখন ইরানের এই সুন্নি শিয়া কেন্দ্রিক এই টেনশন বা ওয়েস্টের সাথে তাদের যে টেনশন, এটা কিন্তু ছিল না, বরং উল্টা অ্যালাই ছিল, ফ্রেন্ড ছিল। তো এই নতুন যে ইরান, 1979 এর পরের যে ইরান, তারা যেহেতু সারাউন্ডেড বাই তাদের হোস্টাইল কান্ট্রিজ, তারা সুন্নি হোক এবং ওয়েস্টার্ন গভর্নমেন্টকেই, ওয়েস্টার্ন ফেভারড গভর্নমেন্টকে যেহেতু তারা ওভারথ্রো করে তাদের গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ করেছে, ওয়েস্টার্নদেরও তারা শত্রু। তো তাদের নিজেদের সার্ভাইভালের কারণে কিন্তু তাদের অ্যালাই খুঁজতে হবে রিজিয়নে। এবং ইরানের অ্যালাই কারা? ইরানের অ্যালাই কিন্তু ইরান দুইটা গ্রুপকে 1979 এর পরে দুইটা মুভমেন্টকে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছে এবং সমর্থন করেছে। একটি গ্রুপ হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যান্টি অ্যাপার্টাইড গ্রুপ ইন সাউথ আফ্রিকা, এবং দ্বিতীয় গ্রুপটি হচ্ছে প্যালেস্টাইনের যে স্ট্রাগলটা, তারা সর্বসম্মতিক্রমে এটাকে তারা সাপোর্ট করেছে। তো যেই প্যালেস্টাইন ইস্যুতে ইরানের যে অবস্থান, সেটা হচ্ছে প্যালেস্টাইনদের যে স্ট্রাগল, তাদের অকুপেশনের স্ট্রাগল এবং তাদের যে ডেইলি স্ট্রাগল, এটাকে ইরান একটা লেজিটিমেট স্ট্রাগল হিসাবে রিকগনাইজ করেই কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে ইরানের ভাষ্য মতে। এবং ইরান যেটা করেছে যে হিজবুল্লাহ লেবাননের, তাদের তো শিয়া গ্রুপ, যেখানে হামাস হচ্ছে সুন্নি গ্রুপ, এবং সুন্নি এবং শিয়া যাই হোক না কেন, ইরানের সার্ভাইভালের কারণেই ইরান এই সাপোর্টটা দিচ্ছে এবং দিয়ে যাবে, যেটা তারা সাউথ আফ্রিকাও কেউ দিয়েছে একটা সময়। তো এখন যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা, যে সেটা হচ্ছে ইরান প্রথমেই ডিনাই করেছে যে এই অ্যাটাকের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই ইরানের ভাষ্য মতে, যদিও এটা অনেকেই হয়তো বা বিশ্বাস করবে না, বাট ইরানের অফিসিয়াল ভাষ্য হচ্ছে তাই, তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নাই। কিন্তু ইরান যে হুমকিটা দিয়ে রেখেছে সেটা হচ্ছে যে যদি ইসরায়েল গাজাতে যেটা ওরা বলছে গ্রাউন্ড অপারেশন চালাবে, ওটা যদি চালায় বা কোনো ধরনের এসকেলেশন হয় বা কোনো জেনোসাইড হয় গাজাতে, তাহলে ইরান বলছে যে তারা এটাতে ইনভলভ হবে এবং তারা এটাকে এসকেলেট করবে। এখন আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় না যে ইরান ব্যক্তিগতভাবে এটাতে সরাসরি জড়িয়ে যাবে। ইরানের যে প্রক্সি গুলো আছে মধ্যপ্রাচ্যে, যেটা ইরাকে মুক্তাদার সাদরের নেতৃত্বেই যে গ্রুপটা আছে সেটা হোক, বা হিজবুল্লাহ হোক লেবাননে,
এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে হামাসকে সহযোগিতা করা, ইরান হয়তো বা সেটা ইনডিরেক্টলি করবে, বাট একদম ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার মতো অবস্থা ইরান নেই। এবং সেটা ইরান শুধু না, ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার মতো অবস্থায় এখন ইসরায়েল এবং আমেরিকাও নেই। ইসরায়েল তো নাই, কারণ হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে এক ধরনের প্রক্সি ওয়ার হবে এটা, বাট সরাসরি দে উইল নট বি এনগেজ। আপনি যেটা, এবং ইরানের কারণেই কিন্তু বেসিক্যালি আজকের যে অ্যানালাইসিস, যে ইরানের কারণেই আমেরিকা এই 3টি যুদ্ধ জাহাজ ওই রিজিয়নে পাঠিয়ে, জাস্ট টু থ্রেট দি ইরান যে ডোন্ট মুভ ফ্রম ইয়োর প্লেস, স্টে দেয়ার। হ্যাঁ, এটা তো আমেরিকা বলেছে যে তারা যে যুদ্ধ জাহাজগুলো পাঠিয়েছে, ওয়ারশিপ গুলো এবং যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গুলো পাঠিয়েছে, এটা ডিটারেন্ট হিসাবে পাঠিয়েছে। তার মানে এটা না যে হামাসকে তারা সরাসরি বা প্যালেস্টাইনের উপর সরাসরি কোনো ইনভলভমেন্ট হবে আমেরিকান গ্রাউন্ড ফোর্স, বাট যেন অন্য কোনো কান্ট্রি জড়িত না হয়, ডিটারেন্ট হিসাবে পাঠিয়েছে। তাই আমেরিকা ইরানকে থ্রেট করাই মেইন কারণ, যে ডোন্ট ডু এনিথিং, উই আর হিয়ার। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট একটু অ্যাড করি এখানে, সেটা হচ্ছে যে এই সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর পর্যায়ে শুধু ইরান যে নেই তা না, আমেরিকাও নেই। ইনফ্যাক্ট আমেরিকাও নেই, কারণ হচ্ছে আমেরিকা অলরেডি অনেক কিছু হাত দিয়েছে। আমেরিকার আর বেশি নেয়ার মতো সক্ষমতা নাই। আমেরিকা অলরেডি রাশিয়ার সাথে জড়িত, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে। আমেরিকা অলরেডি চায়নার সাথে অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে কিছুটা এঙ্গেজড, এবং অনেকগুলো ফ্রন্ট আমেরিকা নিজে খুলে বসে আছে। এখন ইরানের সাথে আমেরিকাও যে সরাসরি একটা যুদ্ধে এই মুহূর্তে এঙ্গেজ হবে, তাহলে পরে ওই রাশিয়া চীন কেন্দ্রিক যে ব্লক এবং যেটা ইরানকে সমর্থন করবে যদি কোনো সহযোগিতা যুদ্ধ হয়, আমেরিকা ওই পজিশনে নেই যে এই ডিরেক্ট কনফ্লিক্ট এঙ্গেজ হওয়ার মতো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এন্ড আপনি কি সংক্ষেপে বলতে পারবেন যে ইসরায়েল জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত হাউ মেনি টাইম দে ভায়োলেট দি আপনার ইউএন রেজুলেশন? এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এবং ইসরায়েল কিন্তু শুধু কতবার ভায়োলেশন করেছে তা না, তারা কন্টিনিউয়াস ভায়োলেশনের মধ্যে আছে। তারা মোর দেন 10 ইউএন রেজুলেশনস এবং ইন্টারন্যাশনাল ল তারা কন্টিনিউয়াস ভায়োলেশনের মধ্যে আছে। এবং আপনি যদি আর্গিউ করেন, তাহলে এক্সিস্টেন্স অফ ইসরায়েল ইটসেলফ ইজ এ ভায়োলেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ল। কারণ ইসরায়েল বর্তমান যেই ম্যাপ নিয়ে ইসরায়েল এক্সিস্ট করে, সেটা ইটসেলফ ইজ এ ভায়োলেশন। কারণ ইউএন চার্টার আর্টিকেল 2, 4 and 51 in 1945 এর যে রুলসটা আছে, সেটা হচ্ছে ইলিগাল অকুপেশনটাই হচ্ছে ইলিগাল ইটসেলফ ইজ ইন্টারন্যাশনাল ভায়োলেশন। আপনি এর মধ্যে আনতে পারেন তাদের ডেইলি যে প্যালেস্টাইনিয়ান এবং একটি জাতিগোষ্ঠীকে এথনিক ক্লিনজিং করার যে অবস্থা, তাদেরকে ডেইলি হিউমিলিয়েশন করা, তাদেরকে ডেইলি মেরে ফেলা, তাদের বাড়িঘর থেকে হঠাৎ করে দূর করে দেওয়া, সবকিছু তো ডেইলি প্র্যাকটিস। So existing of Israel is okay, but the thing is the occupation is against the আপনার UN charter, UN resolutionের বিরুদ্ধে, right? ইন্টারন্যাশনাল ল এবং ইউএন লতে ইসরায়েলের এক্সিস্টেন্ট অন দ্য প্রিভিয়াস টেরিটরি ইজ লিগাল, বাট দ্য কারেন্ট অকুপাইড টেরিটরি itself is illegal. There is no US politician, no historian can state even so that's what the fight is about. এই জন্যই তো ফাইটটাই হচ্ছে ওই জায়গাতেই, যে অকুপাইড টেরিটরি, এটা নিয়েই তো ফাইটটা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এনিথিং এলস আপনি অ্যাড করতে চান এখন? না, আমার মনে হয় যে যেটা মনে হয় যে লস অফ লাইফ ইন বোথ সাইড, ইট ক্যান বি প্যালেস্টাইনিয়ান, ইট ক্যান বি ইসরায়েল, ইজ এ হিউজ ট্র্যাজেডি ইন হিউম্যান কাইন্ড, বাট as a American, Bangladeshi American or Muslim Americans, we have the obligation to speak out to our politicians and say that, hey, our dollar money cannot be spent to kill innocent people, right? Thank you so much around the world. Thank you. Thank you আপনাকে জনাব শোয়েব।